konuşuyor demeyin arkadaşlar. Evet. Yes. Aynı zamanda kaydımız da başladı. Everything is ready now. Yeah, 2, 3, 2, 1, we are starting. Evet. Bence Bağımsız Hareketi biz zaten biliyoruz ama Miso'ya biraz anlattıralım diyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Amerika'da nasıl yürüyor bu işler? Yani toplu taşıma nasıl? Biraz public transportation'dan bahsedelim. Birazcık onun dışında normal yollar, trafik ışıklarından bahsedelim falan. Biraz o anlatsın çünkü biz Türkiye'yi biraz biliyoruz. Aslında güzel bir olur. Miso, I said that, I told that we know many things in Turkish. Maybe we will tell you about that. And I think I know you are learning from something. But we would like to know how is going on in US, the public transportation, the sidewalks, and the navigation system, and all of about mobility issue. So if you share your some experiences, we would be very happy to hear you. Okay. So first, I'm a white kin user, like I presume, like many of you. Yeah. So how much? Like, how many sentences should I stop? I will stop you, no problem. You talk, and I will say stop, and I will translate. Okay? Yeah. Okay. Continue. Yeah, I've been using a white cane since young age, but I think I probably started traveling on my own a lot, probably starting in high school or university. I would say the biggest difference that I noticed so far in the 2 weeks that I've had here in Turkey is that on Turkey sidewalks, even though sidewalks are can be very crowded and quite not so smooth or straight, there is like the tactile marker that many of the US sidewalks do not have. Okay, ben bir beyaz baston kullanıcısıyım diyor arkadaşlar. Lisede başlamış galiba beyaz bastonu kullanmaya. O günden beri bir şekilde kullanıyorum ve Türkiye'de 2 haftadır Türkiye'deyim diyor. Canlı eğer eksiğim olursa sen de yaparsın. 2 haftadır Türkiye'deyim diyor ve şu ana kadar gördüğüm en büyük fark kaldırımlarla ilgili diyor. Hiç şaşırmadık galiba kaldırımlarla ilgili. Evet. Buradaki kaldırımlar diyor Türkiye'deki hem çok kalabalık hem de fazla düzgün değil diyor. Ama sizin kaldırımlarınızda biraz şeylerde, closes'lerden bahsetti galiba. Dokunsal şeyler var. Bu da Amerika'da yok diyor. Böyle bir başlangıç yaptı. Yeah, I've translated. Please go on. Okay. Yeah. So I think having tactile marker, I think can be really helpful. Although I realize that it is not very consistent, or sometimes street furnitures can block the tactile mark, and sometimes I don't want to walk on it, but sometimes people will come up to me and try to kind of almost force me to walk on it. And I think instead of that in the US, we tend to use grass on either side of the footpath. So I know there is a grass, and then there is like a cars, roads for cars. And so often the grass works as a barrier or something that I can use as a tactile marker, even though I'm not actually walking on the grass. Very good. Canlı yanlış anlamış olabilir ama şey dedi. Buradaki kaldırımlarda bir kere çok fazla hani bir tarafta da olmayınca ben kendim gitmek istiyorum. Birileri yardım etmeye çalışıyor. Hani ben şey yaptım da onu yaşadığını söyledi. Hem de şey söyledi. Kaldırımlardaki o kılavuz çizgiler daha önce söylediğimiz gibi çok şey değil. Şey yaramıyor dedi yani çok defa değil mi? Stable değil yani çok iyi değil. Bazen kesiliyor, bazen furniture falan, mobilyalar ya da sandalyeler falan çıkıyor karşıma vesaire. Bazen kullanmak istiyorum ama bazen istemiyorum dedi. Amerika'da bunun için çok ilginç bir yöntem kullanıyormuş. Amerika'da diyor kaldırımların hep kenarlarında bir çimlik alan vardır diyor. Yani ben kılavuz yerine o çimlik alana bakıyorum. Hani burada çimlik alan onu takip etmeyi tercih ediyorum diyor. Kaldırım artı çimlik alan hani onu ayıran galiba bir mesele var. Ve oraları takip ederek yürümek onu bir çeşit kılavuz gibi kullanıyorum Amerika'da. Problem de yaşamıyorum gibi bir bilgi verdi. Yeah, continue. Yeah, so I think that's one big difference about walking around just in city sidewalks here. And I think another thing that I've been finding challenging here is that it seems like I cannot find a place
where is a good place to cross, because even though on actual sidewalks in the US generally there is no tactile indication of any kind, I think it's easier to know where is a pedestrian crosswalk to cross to the other side of the street, especially when it is like a boulevard or big streets. And so here, sometimes I will ask passerbys to help me figure out where it is a safe place to cross, not even when, because I think what we can make judgments about when is a good place, when is a good time to cross, but where it is a good place to cross. Sometimes it is, I find it really challenging. And I guess in the last part of this segment, I'll say is that I noticed even sighted people here will cross wherever they want, even though there are cars coming and it is not a pedestrian side crosswalk, but it seems like everyone just crosses wherever they want. So I find that a bit unsettling, I guess. Before translating, let me ask a question. In US, how can you understand where is the pedestrian point in the sidewalk? There is often, if it is a sidewalk that has grass between the sidewalk and the car, roads for the cars, the grass will temporarily stop. So there is an opening. And there is also a ramp to go down. And I think it is a way for wheelchair using folks to be able to safely cross as well. And not always, but pretty consistently, there is a tactile marking to indicate that it is a place to cross. Which city are you living in US? In the US, most recently, I lived in Boston, Massachusetts. Before that, I lived in Los Angeles, California. So okay. Let me translate. Okay. Birkaç şey birleştirip anlatmak daha kolay oldu. Bir kere Boston, Massachusetts'te yaşıyor arkadaşlar. Ve şöyle tabii bizim bildiğimiz şey bize anlatıyor ama Amerika'da şöyle bir yapı varmış. Can eksim olursa lütfen sen de destek ol. Bir kere her zaman yol ve kaldırımı bir çim ayırıyor. Onu sordum. Nasıl anlıyorsun peki orada yaya geçitlerini falan diyor. Ve diyor ki yaya geçidinin olduğu yerde o çimler bitiyor. Ve orada bir rampa var. Oradan anlıyorum ki ama Türkiye'de diyor hiçbir şekilde bunu anlayamıyorum. Güya diyor şeyler var kılavuzlar ama ben nereden karşıya geçeceğini pek de anlayamıyorum Türkiye şartlarında. Benim en çok zorlayan o oldu Türkiye'ye geldiğimde. Bir de şunu diyor yani zaten burada herkes her yerden karşıya geçiyor. Yani yaya geçidi varmış yokmuş çok da hani Amerika'da pek de yaşamadığı bir şey. Burada insanlar nerede bulursa oradan geçiyor ama orada galiba sadece yaya geçitlerini kullanıyorlar. Bunun içinde çimlerle kaldırım ve yolu ayıran bir çimlik alan var. Demin de bahsettim ve bu çimlik alan bittiği anda oranın kaldırımlar ve şöyle bir durum var. Miso, in pedestrian walk in cross, there is a light or when you are passing, the cars have to stop in that area? Yes, I think right when legally, I think when drivers see a white cane, they're supposed to stop. And I think even if people don't know the law, people instantly will stop for you, or sometimes they'll honk their horns to try to tell me that it is a good time to cross. That's not really helpful because I don't know why they're honking. But I think generally in the US, cars, not even just for the blind people, but it seems like cars are more friendly towards pedestrian. Here in my short 2 weeks in Izmir, I've noticed that cars generally will do whatever they want, regardless of pedestrians. Unfortunately that's true. Unfortunately ne yapalım? Ya arkadaşlar görüyoruz da şeyi anlatıyor. Yani ben sordum. Yaya geçitlerinde bir arabalar duruyor mu gerçekten? Yani yaya geçidine geldik. Arabalar orada duruyor mu? Doğrudan onu sordum. O da diyor evet yani yaya geçidine geldiğim zaman bunun bir zaten kanunu var ama kanuna gerek de yok. Arabalar zaten içgüdüsel olarak beni görürse yaya geçidinde duruyorlar orada.
Ama tabii onlar da her yerden geçmiyorlar. Yani değişik yerlerde hep yaya geçitleri var. Bunu kullandıkları zaman arabalar duruyor ama maalesef Türkiye'deki 2 haftalık deneyimimde pek de burada ondan bahsettim ama mesela önceden hani ıslak yaya geçidine gerek olmadan da işte geçtiğim zaman ya yavaşlıyorlar ya da duruyorlar tarzında şeyler söylemişti. Evet yani yani yol kenarına çıktığım anda I mentioned about your previous words. As you know, as you remember, we talked in the WhatsApp group chat. Yes, you mentioned something about the even if there's no pedestrian crossing point, cars or drivers can stop sometimes. Oh, in the US? Yes, in the US. You said. Yeah, I think in my time, I've definitely made a mistake and crossed where I wasn't supposed to cross. And like probably many of our experiences. And even then, yes, cars will stop if they see a cane. Evet, arabalar yani gördüğü zaman duruyor. Burada da durdukları oluyor ama genelde durmamayı tercih ettik. In Turkey, sometimes they stop, but most of the time they don't stop. More generally, bus drivers. Yeah. Official bus drivers can stop more than others. Yes. And what about the traffic lights? Is that audio traffic lights in US or? I think it varies depending on what area you live in. Where I used to live, I think there were quite a few. It was not always there, but in big crossings, busy and big crossings, they tend to be there. And I've also had experiences where I realized that this particular crosswalk is very hard to read the traffic because of just the way it is structured. And I've talked to the city government to ask them to install an auditory pedestrian signal. And even though sometimes it takes a long time, I've had experiences where city government will say, yes, you're right, this crosswalk is actually quite dangerous, so we will install a new one. So I think that's a positive experience for me in terms of learning about experiences and skills. In Turkey so far, again, in only 2 weeks' time and only in Izmir, but I have never come across an audio signal just yet. There are some points. For example, there's in the center of the konak. How can I tell? All right. Evet, biraz çevirelim. Arkadaşlar şey dedi, Amerika'da da her yerde yok bir kere trafik ışıkları. Ben sesli trafik ışıkları var mı diye sordum. Amerika'da da her yerde yok ama bu konuda başvurular yaptığımızda koyabiliyorlar. Şu ana kadar İzmir'de rastlamadım dedi ama yani o kadar da yok değil ya, bizde de o kadar da gömmeyelim yani, oluyor birazcık ama Can da onu söyledi. İzmir Konak'ta var dedi aslında bir tane merkezde. But there are not, maybe in Istanbul there are more. I don't know İzmir. İzmir'de nasıl durum? Ama İstanbul'da bayağı trafik ışığı görüyor. İzmir'de de var. Şöyle var. Sometimes you can hear beep. Yani bazen beep duyuyorsunuz ama bazen de saat. Sometimes you can hear a hour clock. Analog hour. Analog. Oh, interesting. Yes. Yeah. I look forward to experiencing that sometimes. Sometimes, mesela in Ankara there is a footsteps. Antalya'da da in Istanbul there is audio announcement. Pass across. Please wait. Mesela Antalya'da da şey var. Sesim geliyor mu? Antalya'da da mesela Konyaaltı tarafında bip 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 sürekli onu geçiyor. Mesela kırmızı ışık yanlarında böyle uzun sinyaller. Anladığım kadarıyla kısa kısa da dit kırmızı da uzun dit gibi. This is in Antalya. Beep 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 you can pass. Beep beep beep'te mi geçebiliyordum? Evet, beep beep. Evet. Kısa kısalarda geçiyorsunuz. Beep 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 you can pass. Beep 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 signals of the you cannot pass. Yeah. I understand. I But see. In Istanbul, every time the traffic light has a voice, beep beep beep. When you press the button, then it is talking like that. I see.
And this is related to walking issue. And biraz da otobüsleri soracağım arkadaşlar. How about the public transportation in buses and metros, subways and other things? Is there any audio announcement? How can you understand which stop are you landing on? Yeah, again, I think it varies on... Pardon, sordum yani otobüslerde, metrolarda sesli anons var mı onu sordum. Yeah, translating. Oh, yeah. Again, I think it varies on cities. So for example, I really enjoyed living in Boston area because their public transit system is better than in Los Angeles. More subways, more buses, more trains in the Boston area compared to Los Angeles. But I think generally announcements are very reliable and consistent on both buses and trains and subways. Occasionally they will not have them on. If it is a bus, I can typically ask the driver to, could you please turn on the announcement? If they say it's not working, then I can ask them to let me know where I'm going and tell me when to get off. I have taken bus once in Izmir, and my Turkish is very bad, and the driver did not know a word of English, so it was a struggle. But he actually, when I got to the stop that I wanted, he called someone over from the street, asked if she speaks English, and she thankfully did. So she told me that it was my stop, a random lady from the street. So kind of him. Yani sen anlat istersen Caner bunu. Ya bence başını söyleyeyim mi arkadaşlar? Boston'da daha iyiymiş bu iş. Los Angeles'ta da yaşamış kendisi. Boston'da çok daha düzenli oluyor dedi. Yani trenlerde ve otobüslerde genelde var. Olmazsa ben dedi yapıyorum, hani açar mısınız diyorum dedi. Yoksa bir durağa söylüyorum dedi. Yani bizim yaptığımız diyor ama genelde düzenli varmış. İzmir'deki olayı sen anlat Caner istersen. İzmir'de de diyor yani Türkiye'de daha kötü zaten diyor. Yok diyor. Çok az var diyor. Şoför de diyor söylediğimiz zaman ya da bir şeyden konuştuğumuz zaman İngilizce hemen oradan birini ya da sokaktan birini çeviriyorlar diyor. Kim İngilizce konuşabiliyor falan filan gibisinden. Durakta caddeden birini çağırmış, karşı caddeden, söyle bunun durağı burası. Aynen. Falan öyle bir öyle bir olay yaşamış. This is a dual problem for you. Sorry. Bir Turgay beni arıyor. Bir saniye arkadaşlar. Caner sen devam et istersen konuşmaya. Turgay. Okay. I want to ask you another topic. How about the navigational system? You used in... Yeah, so should you translate? Siz başlayın. Hadi kolay gelsin. Okay. We are sorry. Merhaba. Biz YouTube canlı yayın olarak geldik ama bir yerde giremedik. Biraz standınızı ziyaret etmek istedik. Engin abi İngilizce konuşuyor, insanlar anlamayabilir. Biraz bilgi verebilir misin? Tabii. Aslında standımızda biz genelde bağımsız hareket deneyimlerini konuşmuştuk. İsterseniz önce bir şey yapayım. Hemen Miso'ya söyleyeyim. Some visitors came and they want to gain some information about our stands. Actually, our talk is streaming commonly in our Engelsation platform. There is a common streaming. Okay, so then the people came and we will summarize what we are doing in our stand. Evet Dilekçim, yapıyoruz. Biz aslında bağımsız hareket deneyimlerini konuşuyoruz burada. Ve Miso birkaç hafta önce Türkiye'ye geldi. Amerika'da yaşıyordu. Ve çok ilginç bir karar alarak da geldi Miso. Türkiye'de İngilizce öğretmenliği yapmaya geldi ve kör bir kadın. Yani şaşırtıcı bir şekilde ve burada yaşıyor. Şu an biz de Amerika'daki bağımsız hareket deneyimleriyle İzmir'deki bağımsız hareket deneyimlerini karşılaştırıyor aslında. Yani nasıl gidiyor? Yani orada ne oluyor, burada ne oluyor karşılaştırıyoruz. İşte otobüsleri konuştuk, yaya yollarını, yaya geçitlerini, kaldırımları konuştuk. Şimdi oradan biraz şeylere gideceğim. Biraz alışveriş merkezlerine gideceğim biraz sonra. Ben navigasyon sormuştum ama önceden. Çok fark var mı peki Engin abi şu ana kadar? Konuştuğunuz alanlar için çok benzerlik var mıydı? Benzerlik de var ama farklar daha fazla çıktı.
tahmin ettiğimiz farklar oluyor. Yani özellikle kaldırımların çok sıkıntılı olduğundan, karşıya geçme alanlarının belli olmadığından ve arabaların durmadığından, otobüslerdeki sesli anons yetersizlik. Yani bizim yaşadıklarımızın tahmin ettiğimiz şeylerin bunların Amerika'da çok daha iyi olduğunu aslında kısaca anlattı genel olarak. Yani oradaki karşılaştırmaları konuşuyoruz. Ve çeviri yaparak o söylüyor, biz çeviriyoruz, biz söylüyoruz, ona çeviriyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kolay gelsin sizlere. Size de. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Okay, John Dennis, which question did you ask? About the navigational system. Evet, okay. Which one she use, which one she appreciate, or which one she have trouble? Okay. Yes, so I can talk about the navigational system. I really like Google Maps because of just ease of use. It is free. I have used an app called Seeing Eye in the past. Not sure if it works outside of the US. And recently I did start using Blind Square. If John Dennis and Engin may remember that I said, okay, all right, I'll pay for it finally. And yeah, I do find it helpful. But I think, yeah, in Turkey, I've been relying a lot on Google Maps, even just to understand what the names of the metro stops are, what the names of the tram stops are. But I think, I don't know what it is. I find that in Turkey, I've been having more challenging time with Google Maps perhaps because of internet speed, or maybe it is just not as up to date as it gets updated in the US. Of course, sometimes in the US, even in the US, sometimes it will show streets or businesses that are no longer there. So I think it is pretty similar in terms of like what we have available and similar challenges of pros and cons of each navigational app. Google Maps'i aktif olarak en çok kullanıyorum dedi. Kullanım kolaylığı anlamında. Amerika'da da Türkiye'de de en çok onu kullanıyorum dedi. Ben bu aralar nedense kullanamıyorum bu arada. Antiparantez nedense bir sorun var. Evet. Bir sorunu mu var? Belki düzelmiştir bilmiyorum. Yok, ama navigasyon sorunu var. Erişebilirlik değil de. Bir garip bir şeyler yapıyor, anlamadım yani. En çok onu kullanıyorum dedi. Blind Square'i de bazen kullanıyorum. Amerika'da bir de Seeing Eye diye bir program var arkadaşlar. Ben onu duymuştum. Seeing Eye diye bir şey kullanıyorum ama bir tek Amerika'da var o. Bu Rehber Köpekler Derneği galiba Amerika'da. Onların çıkar. Bizim Gören Gözün Amerikancası diye düşünebilirsiniz. Öyle bir program var. Onu çok kullanıyordum. Orada çok iyiydi ama Türkiye'de yok dedi. En çok Google ama şeyde zorlanıyormuş. Yani bazen gitmek istediğim yer kapanmış oluyor falan. Hani bu Türkiye'de de oluyor, Amerika'da da oluyor dedi. Böyle bir şey yaşadığını söyledi. We talked about the Google Maps problems, as you know. Sometimes Google Maps display the wrong places or display the another navigation points, another the location, as you know. It changed the, how can I say? It changed the direction or directives, instructions, as you know. So it's maybe a big problem for us while we are going somewhere. As I told you, Mr. if you are as an iPhone user, I think I can recommend you do Apple Maps also in these days. I see. Yeah, I'll have to. Maybe you can try it. Yes, I'll have to try that. And I think one other navigational apps that maybe only in the US and perhaps Canada is called, I think it's called Explorer. I'm not sure. It is one of popular ones, but I have not personally used it, so I cannot. I regret that I can't share more. But I think, yeah, it is an app that sometimes we have been in the regularly we are getting attacked from. No problem. Yeah. Şey söyledi arkadaşlar, Amerika'da bir tane Explore diye bir uygulama varmış aynı zamanda. Onu da kullandığını söyledi Amerika'da ve Kanada'da. O da birazcık işimi kolaylaştırıyor. Bu arada buradaki katılımcı arkadaşlardan sorusu olan var mı? Yok. Kanada'da o uygulama var ama personel olarak kullanmıyor. Kişisel olarak kullanmadığını söyledi onu. Turgaylar bir dakika. Bir iki tanesine de bir getem... Bir tane sesli önerilikler bitti ya 5-5.
Verdik. Bir yarışması varmış. 5 tane vereceğiz değil mi? 5 tane verelim. Evet, 5 tane de oraya verelim. 5 tane de oraya. Eğer ama daha fazla another problem occurred, so Engin Engin is talking with their... Please, because there are many stands here. Yes. Arkadaşlar sorusu olan var mı buradaki katılımcılardan? Yani sizler de merak ettiğiniz şey. Benim bir şey merak ettim. Bu Explorer uygulamasını Türkiye'de kullanabiliyor muyuz? Çok emin değil galiba. Kullanamıyoruz sanki. Bilemiyor yani. So, do you have any idea about the Explorer using in Turkey? No, I do not. I'll have to find out if it is possible. And yeah, I think another one that I'm not personally familiar with, but I know some people use in America, I think it's called Soundscape by Microsoft. I have Soundscape, but I don't use it. Yeah, I know Soundscape. Yeah, I had yine biri geldi. Bu da yabancı olabilir. Dikkat et İknur. Şu gelen biri var böyle bir şey Kost, yabancı bir isimli biri. Dikkatli ol. Tamam hocam. Okay, we are also trying to prevent. Потому что в самолете все зависит от винта. Yani istersen waiting room aktif edebilirsin. Ya o zaman da insanlar şey olabilir de. Yes, biliyorum ama sen gelemiyorsun. Yabancı bir gördüğün an at. Bir de sharing options'ı nasıl kapatıyorduk ya? Dur bir. Kapatır mısın? Bana verin host abi. Ben kapattım şu an. Ekran paylaşımını ekran kapalı zaten. Onlar kapalı, ses ekran paylaşım değil. Ses açmayı da kapatırsan. Onu söz açık alan o zaman el kaldırsın. O zaman açarız. Evet. Arkadaşlar sorusu olan arkadaşlar el kaldırırsa mecburiyetten dolayı. Habil el kaldırdı. Bu arada sorunun cevabını vermedik. Söyleyelim. Miso hatırlıyor musun? Sen söylesene, ben bir an orada. Ben de hatırlamıyorum. Miso, we are so sorry. It's okay. It happens. We couldn't remember your answer. Could you repeat, please? Oh, I think I was talking about the soundscape, and I think that was it. But yeah, I think one thing that I think is really perhaps, and I imagine in Turkey it's also varied depending on. Wait, sorry. So let's take a step back. Which answer did you want to translate? Which one? About exploring using in Turkey. Oh yeah, I don't know if the Explorer app is available. I just Googled to find the exact name, and I think it's coming up as Nearby Explorer. Okay. Yeah, I know Nearby, but I think it is not in Turkey. Nearby Explorer ben biliyorum arkadaşlar. Türkiye'de yok maalesef. Habil'e söz verelim. O parmak kaldırmıştı. İknur. Yeah, but I think one thing that's been interesting to me the most in Turkey is that, and I'm sure it is also dependent on city. Izmir is like third biggest city, so I realize I'm in an urban place, but I think the public transit system is perhaps more robust here in compared to many places in the US, because in the US, many people will drive a car. So, for example, my parents are in the suburban area of Los Angeles, and there the buses only come every hour, and the trains don't run very frequently. So, before I went to university, it was very hard for me to travel independently, and in that kind of places, I have to rely on kind of transit service that's disabled people. Arkadaşlar çok önemli bir şey söyledi. Bunu biliyordum ben. Habil sesin geliyor. Bir saniye bekle. Şey vardı. Amerika'da diyor, Türkiye'de diyor, İzmir'de ve muhtemelen daha fazla, daha tutarlı diyor public transport, toplu taşıma. Amerika'da özellikle mesela Los Angeles'taki deneyimini anlatıyor ki ve birçok kırsal kesimde de öyleymiş. Seda, sen de onu duymuşsundur. Otobüs ve tren çok nadir. Yani o yüzden ben çoğu zaman üniversiteye gelene kadar kendi başıma hareket edemiyordum çünkü yoktu. Yani herkesin kendi arabası var. O arabalarla kullanmak zorunda kalıyorlar, gidiyorlar, geliyorlardı diyor. O yüzden aklınızda olsun, Amerika'ya falan gitmeyi düşünenler olursa aranızda mutlaka büyük şehirlere gitmeye çalışın arkadaşlar. Kırsal kesimlere giderseniz bayağı zorluk yaşayabilirsiniz, onu da
Buradan. Koray da bahsetmişti bundan. Hani şey diyordu. İşte bir yerden bir yere gideceksen diyor, kesinlikle diyor hani araban olması lazım. Öyle yani büyük bir şey. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii abi, dinliyoruz. Şimdi ben şunu soracağım hanımefendiye. Bu Amerika'daki bağımsız hareket süreci nasıl gelişti? Yani hani nereden nereye geldi? Yani önceden nasıldı, şimdi nasıl oldu? Meşhur 90 engelliler yasasından önce nasıldı, sonra nasıl oldu? Bununla alakalı bir bilgisi var mı? Yani neyi kastediyorsun abi? Ben anlarsam çok genel bir soru sordum. Yani kız kendi deneyimlerini anlatıyor birazcık. Yani o da yaşı bizim yaşlarımızda. O yüzden soruyorum. Neyi sormaya çalışıyorsun? Hayır, şeyi sormaya çalışıyorum. Amerika'daki yani bağımsız hareketin hani biraz serüvenini sormaya çalışıyorum aslında. Ama nasıl yani? Bağımsız hareketin serüveniyle kastın ne abicim? Kastım hani yolların erişilebilirliği, kaldırımların erişilebilirliği. Okay, anladım. Yani eskiden de böyle miydi, sonradan mı değişti gibisinden. Okay. So his question is related to accessibility issue in US generally. Okay. He's asked that what is the situation? For example, 20 years ago, how was it, and today how was it? How is it? Is there any 20 years ago, how was it? How has developed? How can an accessibility development? Is there, for example, the municipalities, the public government give importance to accessibility issue, or when you have a demand, how can you take reaction to your demand like that? Yeah, okay, I understand. So, of course, I'll preface it by saying that I don't think, I think no country is perfect when it comes to accessibility and inclusion of people with disabilities. That said, I think in the US, the law, Americans with Disabilities Act, is something that many disabled people rely on and count on to demand our rights. So for example, public places have to be made accessible by law. And I think in the US, it is quite common to sue and bring matters to the court. So for example, there was a rather famous lawsuit in 2019. One man sued Domino Pizza Company because he said that he could not order pizza online and using the app, and Domino Pizza refused to make their online website or app accessible to this blind man. So the courts ruled that Domino Pizza has to, Domino Pizza's argument was that ADA, the Americans with Disabilities Act, don't apply in the online spaces. You have to realize that this law came into place in 1990. Is that too much to want to translate? Yeah, please finish and I will translate. Okay, so, but this man's argument, the blind man's argument was, well, we're now living in 2019, 2020. Online places have to become as accessible as any other physical places. And so it came to court, and court said that, yes, online spaces, online stores have to be made accessible as well. So Domino Pizza now has to make their website accessible. Personally, I have not used it because I was so angry at Domino Pizza that I will never order from Domino Pizza with my own money ever again until it gets really fixed. So that's just one example on how the law can really when the court resulted, when the court finished when this decision. I believe it was 2019 fall because it was before the pandemic. Okey. Arkadaşlar çok önemli. Biraz sonuna kadar dinlememin sebebi hani zaten bir özet olarak vereyim diye söyledim. Ya dedi ki bir kere hiçbir yerde mükemmel bir ülke yok. Her ülkede sorunlar var ama burada daha çok Amerikan diyorsunuz ada, yani Amerikan engeller yasasına dayanılarak birçok haklı elde edebiliyor insanlar dedi ve Domino's Pizza adını Türkiye'de de I think Domino's Pizza is not accessible in Turkey also. I think bir ara değil yani. I don't know. But Domino's Pizza örneğini verdi ve Domino's Pizza'ya dava açıyor körün biri ve Domino's Pizza diyor ki ya kardeşim bu yasa
fiziksel alanları kapsıyor. Ben web sayfasıyım, benimle ilgili değil diyor, tamam mı? Adam da diyor ki sen ne yapıyorsun ya, bu 90'da çıktı ama biz 2020'lerdeyiz. Yani online alanlarla fiziksel alanlar aynı şeye sahiptir. Yani bir online yer erişilebilir olacak diyorsa bu online şeyi de kapsar diyor ve mahkeme bu davayı açan Amerikan kişi lehine karar veriyor ve Domino's Pizza'nın yani web sayfasını ve şeylerini erişilebilir yapmak zorunda olduğuna karar veriyor ve bunu 2019 yılında geçiyor. Bu çok önemli çünkü bu tür kanunların çünkü geçmese bunlar bir de emsal karar oluyor arkadaşlar. O nedenle önemli bir şey. Yani o yüzden bu tür hakları elde etmek yasalara dayanılarak biraz daha kolay oluyor diyor kısaca. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Sizlerden görüş sorular alabiliriz. Yine el kaldırırsanız. El de kaldırabilirsiniz. Bir chat'e yazabilirsiniz ama kimse sormuyor. Then I will ask. Miso, in US, are you going, were you going to the malls? The AVM, AVM İngilizce'de mall mu? Or another shopping center. Shopping centers. And how is the situation in there? How is the accessibility of those kind of big closed areas? I think I typically do not go to big shopping malls by myself. I've been to the shopping malls with just blind friends, and it feels a little less intimidating because we can, it feels like I have friends and I'm not walking there alone or something, even though we are all blind and using canes or guide dogs sometimes. I am sure if I really wanted to, I could go to the mall by myself and ask for help and people would be able to help me. I wouldn't say the malls are very accessible from the outset. And I think because now online shopping has become so common that rather than choosing to go to the mall by myself, if I know what I want, I'll just order from online. And if I go to the mall, I'll just go with friends, and that can be not just because of accessibility, and that's part of it, but also, when you go to the mall with friends, it's more like a social thing, right? So yeah, I know that's not maybe a satisfying answer, but I think in the end, things like bazaar or malls are not really accessible in America either. Evet, Amerika'da da arkadaşlar aslında çok da erişilebilir olmadı. Hatta çok da gitmediğini söyledi yani. Arkadaşlarına zaten bir şey alacaksam internetten sipariş veriyorum dedi yani. Gidiyorsam da arkadaşlarımla gidiyorum. O yüzden çok şey değil dedi. Çeviririm ama Alp'in bir sorusu var. Önce onu alalım istersen, sonra seninkini alalım mı? Alp, sorunu alalım. Mikrofonu açtım ben şu an. Alp, konuşabilirsin. Alp, unmute'ye tıklarsan eğer tatlı dolaşırken. Ya da 6A'ya basabilirsin. Şu an geliyor mu? Evet. Geliyor. Süper. Şimdi ben esas merak ettiğim bir soru daha var. Hatta iki soru var daha doğrusu. Tabii ki. Şimdi birincisi kullandığı, tabii baston kullanımı kişiseldir gerçi ama kullandığı bastonun özelliğini ben merak ettim ki teleskopik kullananlar da var ya da sabit uçlu kullananlar da var. İkincisi mesela Amerika'da bununla alakalı bir rehabilitasyon merkezi her eyalette, her ilde var mı? Onu da merak ettim. Güzel sorular. Okay, güzel sorular. I'll pass two questions. The first one is, which cane are you using? Telescopic one or graffiti in Canadian Yes, cane? that one, graphite Canadian one. And I also have another folding cane that's a little lighter, but I find that it breaks. The lighter one breaks a little easily, so I'm afraid to use it in such a busy environment. Amputec you are using? The graphite one from Canada, the Ambitech. Evet arkadaşlar, yani o biz daha önce konuşmuştuk. The second question is, I translated, Amputec baston kullanıyor. The second one is, how about the rehabilitation centers in US? Is there any rehabilitation centers for blind to teach cane using and other techniques, and how did you learn such kind of things? And what is the Yes, there are organizations that will provide training either
in residential setting, or sometimes they'll send instructors to your home. I was actually born in South Korea, and I grew up there until I was 13. So while I was in South Korea, I went to a school for the blind, and there I learned Korean and English Braille, as well as basic cane skills. And in the US, in middle school, middle school and high school, I sometimes had teachers come to my home to teach me some cooking skills. At school, I went to school with non-disabled students in the US, but sometimes they took me out of the class, or after school, they provided me with blindness skills instruction. And finally, after high school, before I started university, I decided to go to a residential program in the summer so that I can focus on those skills more before I went on to university. So I think that was really helpful. And yeah, after that, I've been just practicing it on my own and learning on my own. Evet. Okey, güzel bir hikaye çünkü baştan aldım arkadaşlar. Bir kere diyor ki evet, yani Amerika'da ben ilkokulda doğduğu ili, which city did you born? I couldn't understand it. So I was born in Seoul, which is the capital city of South Korea. South Korean. Kore ne ya? Korelin. Korelin eyaletinde doğmuş arkadaşlar. Ve şöyle 13 yaşına kadar körler okuluna gidiyor. Ve körler okulunda zaten bir temel baston eğitimlerini öğrendim diyor. Ama ondan sonra ortaokul ve liseye geçtiğinde öğretmenlerim evime geliyordu. Bana yemek nasıl pişirilir, ev idaresi nasıl yapılır. Biraz bakın, ev idaresi standı var şu an. Bunları anlatan öğretmenleri varmış. Bir kere orada öyle başlamış. Lisede yine çeşitli öğretmenleri okuldan sonra temel baston beceri ve evine nasıl gidip gelinebilir onları öğretiyormuş. Üniversiteye başlamadan önce de diyor bir yatılı rehabilitasyon merkezine gittim. Ve orada daha fazla hani bu baston becerilerime fokus oldum. Yani nasıl öğrenim tam detaylı öğrendim. Ve üniversiteye öyle başladım diyor. In residential school, how long did it take to learn? Okulun ne kadar sürdüğünü Which one, sorry? In a residential school, how long? It was 8 weeks during my summer break. 8 weeks. 8 weeks. 8 hafta. Okay. Yes, very good. Sevda has a question. Sevda. Actually, I don't have any question, but first of all, welcome to our stand. It's so nice to meet you. It's very good to hear your voice. Thank you. Then actually, I want to share one of my experience. Approximately 6 years ago, we went to NFB convention. Yes, in Orlando. Yes. Did we meet? What? Did we meet there? I don't know. Maybe not. No, I don't remember you, but we were coming from in Turkey. It was the first time for us to go there. Maybe I don't know. Maybe we did, because I remember meeting some people from Turkey that year at some time in Orlando. Dennis, yes. Elif, but Bak arkadaşlar, başkaları da var. Arkadaşlar Sevda şeyi anlattı. Türkiye'de ben Amerika'ya 5 yıl önce geldik. Orlando'daydık dedi. Miso da ona siz orada mıydınız dedi. Deniz'le tanışıyorlar onlar zaten. Onu anlatmaya çalıştı. Okay. Dennis and Elif were students there when we were yes, but we were as a guest. But we found the solution for our shopping system. For example, Dennis and me went to a mall, and for example, we bought something, and we want to go another place, for example, and we found a person, and a relevant person that we want to go to, for example, next one, and he or she
he or she sign the places on the paper and approximately draw a picture and or a croquis some of the places, and we had some kind of experience, and I want to share with you. Oh, yeah, that's so good. Yeah, thank you for sharing that. Ya şey yaptık arkadaşlar, onu anlatmaya çalışıyoruz. Biz bir alışveriş merkezine gittiğimiz zaman mesela bir yerden alışveriş yapıyorduk. Diyorduk ki buradan şuraya nasıl gidilebilir? Oradaki adam bir kroki çizdiriyorduk ona. O biliyorsa. Sonra onu yoldakilere sorarak oraya gidiyorduk. Sonra da oradakinde bir diğer yere gitmek için çizdiriyorduk. Öyle bir sürü yer gezmiştik. Sevda onu anlattı. Maybe yani bir şeyi ben ekleyeyim şuraya. When we come to rehabilitation, for example, when you are coming to Turkey, you ask that then Türkçe'ye çevireceğim arkadaşlar. You ask that, is there anyone who can help me to teach about how can I go to my job site and how can I go to my then I understood that there is such kind of a system in US. Yeah. Correct. Yes, that is correct. Yeah, so obviously, like you've all been doing, I think, and I've been doing here myself, that I can learn some places by myself, but I think when there is a professional person who kind of comes and shows you the best route and tells me like how certain intersections are structured or how certain sidewalks are shaped and things like that, I think it helps it accelerates and expedites the process, right? So when I was at a new university, I was able to ask my university and the state of California, where Los Angeles is, to send me, we call them orientation and mobility instructors. So they came and told me best way to get from my dormitory to my classes. So it was very helpful in my first year there. And of course, as the time went on, I learned my university on my own and asked my friends to help me figure out more. But I think at least in the initial phases, having somebody who can help and who understands how blind people travel is really, really helpful. So I was really hoping, especially because I don't speak Turkish very well, that I thought it would be really helpful if somebody could show me like, this is how the metro works here. This is how, how you can get from here to the tram station. I thought that would be really helpful. And I was sad to find out that this is pretty hard to come by here. Arkadaşlar biraz uzun oldu, kusura bakmayın, çevireyim ama bu şöyle. Biz Leslie ile tanışmamızı sağlayan meseleydi. Leslie Deniz, Amerika'daki arkadaşımız, dergi yazarı aynı zamanda, yani yazarıydı, zamanında yazan. Deniz tanıştırdı. Leslie Türkiye'ye geliyor, hani destek olur musunuz diye. Leslie ile bizi tanıştırdı ve Leslie'nin bize ilk sorduğu soru şuydu. Leslie değil, pardon, Miso. Bir sonraki konuğumuzu söylüyorum arkadaşlar. Marangoz konuğumuz gelecek biraz sonra da, şimdi aklıma geldi. Miso ile bizi tanıştırdı ve Miso bana ilk şeyi sordu. Dedi ki, Türkiye'de dedi ben gideceğim ama burada dedi benim işte iş yerimden evime falan gidip gelmemi anlatacak oryantasyon uzmanlarını nereden bulabilirim dedi. Yani gayet doğal bir şekilde dedim. Bizde öyle bir şey yok ki. Yani onlar da sonradan anladık ki Amerika'da sen bir üniversiteye gittin ya da herhangi bir yere taşındın mesela. Orada Mobility and Orientation Expert diye, yani bir oryantasyon uzmanı diye birine danışıyor musun? Öyle hareket ve oryantasyon uzmanı gibi bir çevirisi var. Evet. Bağımsız hareketten danışmanına danışıyorsun. O tabii kişi körün nasıl gidebileceğini, körcül becerilere hakim biri oluyor ve sana ilk başlangıç itibariyle şeyleri öğretiyor. İşte orada senin oturduğun yerden iş yerine en kolay nasıl gidebilirsin, hangi otobüsleri kullanabilirsin, ne var ne yok, anlatabiliyor muyum? Yani böyle körcül olarak anlatıyormuş ve sonra tabii sonrasında ben hallettim dedi ama ilk başta o destek dedi, çok önemli dedi. Bence gerçekten çok değerli bir çalışma ve Miso, bir şey daha soracağım. Bildiğim kadarıyla ev şeyini de öğretiyor. Yani evde nasıl yemek yapılır falan gibi detaylar da. Evet. Onu Koray da söylemişti bu arada. As far as I know, such expert, if you wish, they can help you about your home experiences. For example, how to milk, how to cook, and how to clean like that. Oh, in Turkey? Especially in the university. No, in USA. In the USA. Yes. Yes, if you wish, you can
have someone come teach you cooking skills. I find that when I was living with my parents, it was actually pretty hard to be motivated to cook my own food since my mom is a way, way, way better cook than I am. But as I started living on my own, I found that my summer residential program and having had the home instructor in middle school and was really helpful. So it was not all lost. The training was not all lost, even though when I go to my parents' house, I try to help out with cooking and such. But of course, when you're with your parents, you just want them to do everything for you. Evet, arkadaşlar şunu söyledi, gerçekten home instructor diye bir şey var diyor. Ben de kendi evimdeyken hepimizin olduğu gibi işte annesi diyormuş ki ben yaparım sen bırak falan diye, yemek pek pişiremiyorduk evde diyor annemiz falan varken. Onlar değişmiyor. Anneler her yerde aynı, bence evrensel diyorlar. Mother is the same everything everywhere. Fakat diyor ben kendi yaşamaya başladığım zaman diyor oradaki okulumdan kişiler geldi, ev öğretmenlerim, ve bana evimde nasıl yemek yapabilirim, nasıl temizlik, bu tür şeyleri de öğretiyorlarmış arkadaşlar. Yani bizim bugün ev idaresi standımızda yaptığımız şey bir spam girdi. Hemen onu atalım İknur'cum. Ev idaresinde olan şeyleri doğrudan öğretiliyormuş. Bu gerçekten çok çok değerli bir çalışma. Yani çok önemli. I think it's a very valuable thing. Maybe I said to my friends, Miso, one of our struggles in the future may be to provide such kind of services for all blind people in Turkey. So it's very important because sometimes we can go to other places, we move to other places, the other city, for example, and where we don't know. Right. So it's a good system, but yeah. Evet, bunda peki I think we are coming to end of our session. The time is 16:55. 56 points. Is there any question? Arkadaşlar soruları olan var mı? Hatta son sorular diyebiliriz aslında. Evet, son sorularınız varsa alabiliriz. The last questions. Miso, do you have anything to add about mobility issue or recession or some suggestions about the situation in Turkey? Suggestions, needs, or another things. I guess I have a question. If there are any guide dog users in Turkey? I'm not a guide dog user myself, but I'm curious if there are blind people who use guide dogs in Turkey. Yeah, very good question. Türkiye'de rehber köpek kullanıcıları var mı diye sordu. Var ama ben de şimdi cevap vereceğim. Birkaç tane, yani çok az, yani 3-4 tane var. Yeah, there is some, but there are, I think, 3 or 5 people. Oh my God, I see. Very few. It is not a systematic because it is a very expensive issue, first of all. And there is a association, and we also host them in our some session. Neydi adları Seda? The Turkish Guide Dog Association. I don't know, adlarını unuttum şimdi ya. Neydi o? Like this. Yes, that's true. Like this. And in those, they grow some dogs, but it's the training phase, and the continuation of the project is not so easy. So they seek some funders, funding. They seek some funding, and they seek some sponsors, and they seek some also trainers, expert trainers. So there is a beginning, but it is very few, not common. So almost all of the people are white cane users or no users. Another problem is for dog users, unfortunately, is the empty space in our flat. It's hard to find. Yes, unfortunately, it's a big problem maybe sometimes. And also there's a problem in public spaces, public transport, other things. But I think solving them are easy process, easier. If there are more guide dogs,
maybe we can solve it, but there is no such kind of guide dogs to solve. Şey dedim arkadaşlar, yani daha fazla rehber insan köpek olduğu daha zaman fazla olsaydı rehber köpek şeyi, o zaman çözerdik. Yani evet, Türkiye'de mesela şey yok. Şu an otobüslere binmek yasal olmayabilir. Uber bir tek mesela yasal. Uber'de zorunlu kabul etmek. Uber'de de mesela şöyle bir şey var. Taksiler, sır taksilerle anlaşıyorlar ya. Hı. Ya orada hala bir problem çıkacak mı, çıkabilir mi? Ondan emin değiliz mesela. Deneyen yok galiba. Ama belki onu şeye sormak lazım. Ama onları çözmek, rehber köpeği yetiştirmesi Türkiye'de çok zor. Yetiştirmesi çok zor olduğu için de böyle bir durumumuz var. Okay, Miso, thank you a lot for coming. Thank you so much for having me. I have actually so many questions about how it is like to live in Turkey as a blind people, but I know we're out of time and I don't speak Turkish very well, but I hope to connect with you all, and one day my Turkish will be... Not problem. As you know, I can't. I'm trying to help you. Not problem. As you know. Yes. Actually ilginç bir şey yaptık biz arkadaşlar. Miso gelince biz dedik ki oryantasyon yok ama size şöyle bir şey önerebilirim dedim ben Miso'ya. Gel sana bir WhatsApp grubu oluşturalım. Miso dedim, Türkiye'deki. Sen sor, arkadaşlar yanıtlasın dedim. Miso'nun WhatsApp grubu oluşturduk ve orada işte Can Deniz de var. Onun dışında birkaç arkadaş daha var. Mehmet var. Miso's Big Adventures in Turkey. Yeah. But we are with you. We are with you, Miso. Don't panic. And whenever you need, we are here. Okay? Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Arkadaşlar, sizin söylemek istediğiniz bir şey yoksa bu standı kapatacağız. Çünkü Miso, maybe you know there is we have a stand in neydi ya? Marangozluk ne demek İngilizce ya? Wood shop. Carpenter stand, and we have another guest from US. The name is Leslie Dixon. She is the blind carpenter. Yeah, if you wish, you can come. Do you know Leslie? I don't know. Do you know Leslie or not? I'm not sure. But I know the name. I know the name, but I don't know them personally. If you wish, you can come to our carpenter stand. Okay. Yes, Engin, I'll message you on WhatsApp. Okay. I will send. Okay. Yeah, that works. Okay. Thank you for your participation. Thank you. Thank you so much. I really. Arkadaşlar, Bağımsız Hareket standımızı biraz böyle kısa sürdürdük ama bence güzel bir deneyim paylaşımı oldu. Bir Türkiye'deki durumu zaten biliyorduk ama Amerika ile karşılaştırma imkanı bulduk. Tahmin ettiğimizin dışında cevapları almadık. Özellikle kaldırımlar konusunda, yaya geçitleri konusunda, otobüsler konusundaki sorunlarımızı biraz daha, yani biz biliyorduk da dışarıdan bir gözün de 2 haftada bunu fark etmesini gördük arkadaşlar. Sizlerin son olarak söylemek istediği bir şey var mı ben standı kapatmadan önce? Herkese geldiği için çok teşekkür ediyoruz o zaman arkadaşlar. Marangozluk standına gelmek isterseniz şimdi orada Ali Bey'in çevirisiyle geliyor. Leslie Dixon geliyor. Kendisi marangoz eğitmeni. Gazilere bir eğitim yapıyor. Şimdi buradan ben de oraya geçeceğim. Kolay gelsin ve standımızı kapatırız. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Kaydı durdurabiliriz. Canlı yayını da durdurabiliriz. Görüşmek üzere.